the water level is going down, and so we can finally show you exactly what's happening here with regard to the damage and how bad it is. You see this cement slab here right behind me? That's the main spillway of the Oreville Dam. The week before last, crews just realized that there was a small hole in it, and so they wanted to assess and fix. So they closed off the spillway and decided to use the emergency spillway, which I'll get to in a second. You see this big crater here? All that water is supposed to be flowing down, straight down this way into the waterway. Instead, it's got that big hole and it's moving over around itself, so you've got that big problem. Now, let me explain to you what the emergency spillway is. So they closed off this main spillway because they needed to release some of the water in the dam. They started to use the emergency spillway just over to my left. For the first time ever in the history of the dam, when that water started to hit that emergency spillway, they realized the erosion that had already occurred, and they didn't know it was so bad. It started to fall away very quickly, to the point where last Sunday, you'll remember, they decided to evacuate 188,000 people in the towns below because the water was pushing so fast, the erosion was happening so quickly that there was concern that a 30-foot wall of water could come down all at once. So they had to get people out of there. Now they're in a delicate balancing act because they still need the water that's on the other side of all this to go down. They need that water level to get down, but they also need to be releasing it over these damaged areas. So they actually slowed this flow so as not to cause so much more damage that it would cause a catastrophe on this side. But at the same time, they're still trying to lower that. Now, keep in mind, as all of this is happening, there is more rain on the way. 10 inches of rain is supposed to begin sometime today and into tomorrow, possibly until Wednesday. It's not just the fresh rainwater that's the concern, it's all the runoff that happens when all of that rain hits the hillside, and in the mountains it hits that snow. This is warm rain, so it'll be melting that snow. It'll be bringing down that mud, which causes a lot of debris. There have been workers, and we have video of that, who've been working to try to shore up all of this that I'm talking about. There's a whole other holding wall on the other side of this dam that's also has some erosion. They're filling that in, and they're dropping in huge rocks and lots of concrete slurry, trying to keep that also from failing as well. So right now, as things stand, we're waiting for this storm. Crews continue to work around the clock, and the people of Oreville who live beneath this dam area, they're panicking a little. They're preparing a little because they know it's possible. They've been told by the Sheriff's Department that they could be asked to evacuate again, and if that happens, it's going to happen quickly. Water started flowing over an emergency spillway at the nation's tallest dam, on Lake Oreville, for the first time Saturday after erosion damaged the Northern California Dam's main spillway. Officials hoped to avoid using Oreville Dam's emergency spillway, fearing it could cause trees to fall and leave debris cascading into water that rushes through the Feather River, into the Sacramento River and onto the San Francisco Bay. Crews prepared for several days, clearing trees and brush. Water began running over the emergency spillway around 8 a.m. According to California's Department of Water Resources, it was the first time the emergency spillway has been used in the reservoir's nearly 50-year history. About 150 miles northeast of San Francisco, Lake Oreville is one of California's largest man-made lake, supplying water for agriculture in the Central Valley and residents and businesses in Southern California. Water was expected to continue flowing over the emergency spillway for 38 to 56 hours, agency spokesman Eric C. said at a news conference Saturday afternoon. We continue to put additional construction crews in the diversion pool, Orox said. The second reason is that, as the lake level decreases, it becomes harder to push water out of the spillway at a high rate. We're taking too much water out of the reservoir, it's too low, Orox said. Orox added that a second work crew was continuing to make repairs to the eroded hillside beneath the dam's emergency spillway. It was erosion on that hillside that sparked DWR officials have said they're confident the reservoir will have enough empty space to withstand a major rainstorm expected to hit the region Monday and Tuesday.
самая высокая плотина США, Оревилл, едва не смыла 3 близлежащих округа. В общей сложности из зоны катастрофы были эвакуированы 188 тысяч человек. Мощные дожди привели к переливу водохранилища, однако водосброс оказался поврежден. Потоки начали размывать породы, удерживающие стенки дамбы. Если бы она опрокинулась, вниз по долине устремилась бы 10-метровая волна, разрушающая все на своем пути. Ужасных последствий удалось избежать лишь чудом. Аварийный желоб засыпали камнями, а уровень воды понизили. Спасибо, Вадим. Была экстремальная погода и, очевидно, человеческий фактор был. По объемам производимого на ГЭС электричества Соединенные Штаты занимают 4-е место в мире после Китая, Канады и Бразилии. В 60-е и 70-е годы в США строилось огромное число гидроэлектростанций. В этот же период была построена и плотина Оревилл. С начала 80-х интенсивный рост сменился стагнацией. Новых плотин вводилось в эксплуатацию мало, а роль ГЭС в энергетическом комплексе страны снизилась с 25% до всего 6%. Отрасль перестала быть приоритетной. И еще одна, так сказать, национальная особенность американской гидроэнергетики. Больших водохранилищ в США не так и много. И почти все они сосредоточены в горных штатах – Калифорнии и Орегоне, а также в Северной Каролине и штате Теннесси. На остальной части страны преобладают малые водохранилища. Всего, по различным оценкам, их построено около 70-80 тысяч. При этом электроэнергия производится лишь на каждый 30-й из них. Управлять ими проще, и они несут в себе меньшую опасность. Большие водохранилища здесь строятся для борьбы с наводнениями и для обеспечения засушливых районов водными ресурсами. Это так называемые плотины многолетнего регулирования. Во влажные годы они запасают воду на период засух. И здесь природа могла сыграть с американскими энергетиками злую шутку. Все последние годы в Калифорнии стояла небывалая засуха. Согласно реконструкциям, она стала самой сильной в регионе за последнюю 1000 лет. Водохранилища были заполнены менее чем на 20%. Воду жестко экономили. А в период 6 по 10 февраля в окрестностях дамбы Оревилл выпало колоссальное количество осадков – более 100 миллиметров. Приток воды в искусственное озеро составлял свыше 3000 кубометров в секунду. При строительстве всех гидротехнических сооружений проектировщики исходят из понятия надежности. Это значит, что плотина должна выдерживать экстремально большие расходы воды. В российской гидрологической практике используются статистические методы расчета этих расходов на основе данных наблюдений. Согласно действующим СНИПам, это должен быть расход, повторяющийся не чаще, чем 1 раз за 1000 лет. В американской практике применяется другая методика, так называемого предельно возможного наводнения, основанная на физическом максимуме осадков, которые могут выпадать в этом регионе. Интересно, что ученые просчитывали плотину Оревилл обоими способами, и получилось парадоксально. Результаты почти одни и те же. Но это, в общем, довольно случайно, потому что оценка предельного максимума осадков характеризуется очень большой ошибкой, и в разных случаях расчеты расходились в 2-3 раза в разную сторону. Это тоже могло убаюкать бдительность американцев. Супердождей никто не ждал, и никто не задумался отремонтировать аварийный водосброс. В результате случилось то, что случилось. Теперь, чтобы привести плотину Оревилл в порядок, потребуется 200 миллионов долларов. Причем к работам строители смогут приступить только после весеннего половодья. До той поры дамба будет представлять опасность.